The topic for today is voices that build this house. This is the fourth session in this series where we are talking about how we inherited a lot of things from our ancestors and how it is affecting us. So we have spoken about group imago, we have spoken about the roles, the emotions, and today we are talking about the rules or the person who created this kind of a situation. So with this kind of context, we are moving ahead into today's session. As usual, my request to you will be please have your pen and paper along with you. We'll be doing some short exercises. I'll just give you a minute. In the meantime, let me also welcome Mr. Venkatesh, uh, Roshni Joseph, Satya. Thank you for joining us. Please have a notebook and pen along with you. It will be useful for us to go through the exercises. For people who are joining us for the first time, Stay Active Movement is all about our online sessions, which is focusing on the seniors, the family in which the senior is present, and also the caregiver in the family who takes care of the senior. So all our online programs are focused on these three aspects: family, a senior, and a caregiver. So it is in this line we will be doing all our online sessions. And moving into our session, which is the fourth in this series, Voices That Build This House. In this session, we'll be talking about the legacy, that is what our forefathers were, great-great-grandfathers, how our family lineage in the sense, in simple terms, the family line, like from who was born, then who next, and we at the current situation. And we'll also be focusing on the emotional inheritance in our family. What have we inherited? It is not only on the property part or the money, the wealth, it is also about the emotional inheritance which we have got or received from our people. So we'll also be focusing on this. The session objectives are: number one, understand how emotional patterns pass across generations. Two, identify inherited beliefs and silent family rules. Differentiate between what to honor and what to release. This is the important part of this program. Differentiate between what to honor, what to carry forward, and what to release, right? The fourth one is prepare emotionally for group imago redesign, right? So the third and the fourth are the most important part, which will be transformational points in this today's program. So I would request you to have your pen and paper along with you. RP, hi, good evening, everyone. Yes, good evening, Suresh ji. Good evening, Shiva. Good evening, friends. Satya, Dubai. Hello, Satya ma'am. How are you? Nice to see you on the session. Thank you for joining us from Dubai. So this is the session. This is the part which we'll be focusing on today. And moving forward, the opening ritual, which will be the call to our ancestors. Sorry, I'm just call to our ancestors. I would request you to think of someone in your family whose voice still shapes your family. Okay, அப்படின்னா உங்க ஃபேமிலியில யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க, இருந்திருக்காங்க. இப்போ ஆள் இருக்காங்களோ இல்லையோ, ஆனா அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள், அவங்க சொன்ன சென்டென்சஸ் உங்க ஃபேமிலியை இன்னும் ஷேப் பண்ணிட்டு இருக்கு. Think of someone in your family whose voice still shapes your family. It could be your great grandfather, it could be somebody much more senior. You wouldn't even have seen that person in your lifetime, but still his thoughts, his values, his important messages will still be continued in your family. Okay, this person taught me that in family we must always. So that should fulfill your sentence. இந்த பர்சன் சொல்லியிருக்காரு, நம்ம ஃபேமிலியில நம்ம இப்படிதான் இருக்கணும். Okay, who's that person coming to your mind? Whose wordings, whose slogans, or whose lines which are still carried forward in your current family? Just type that person in the chat box.
Yaroda what? Okay, Sumati TK says grandma's words are still carried down in your family. I still remember my grandmother whose words are still powerful. Okay, Karpasamy says maternal uncle. Satya says grandmother. RP says father. Excellent friends. Now you understand that even though people are not there along with us right now, yet their words are still carried around in the current situation also, even today, right? I still, if at all my grandmother was still alive, she should have crossed at least 100 years now. I still understand how strong she was. Shiva says maternal grandfather. You are right, Shiva. Right? She was around 89 when she passed away. But even at 89, when she was bedridden for almost 8 years, she used to control the family. This is how the family has to be brought up. This is how you need to behave. This is what you need to do. This is what you should not do. All those kind of things she was still uh, what do you call, not forcing. She was there to ensure that these things were followed. Even after passing away, even after 12 years, we still follow those things in our family. We always used to take her reference, right? So thank you for sharing these intimate things. So friends, so our ancestors have shaped what we are here today, right? And it keeps influencing us. So we'll go much more deeper in our session. So here we have got a slide here. What you inherit without realizing. In some family, there are some myths. I just got two important statements, right? The first one says we don't fight in front of elders. Second, men don't show weaknesses. நம்ம பெரியவங்க முன்னால சண்டை போடக்கூடாது. ரெண்டாவது என்ன சொல்லுதுன்னா, ஆம்பளைங்க வீக்னஸை வெளியே காமிக்க கூடாது, அதாவது அழுக கூடாது. ஓகே, இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்திருக்கேன். இது பாத்தீங்கன்னா இது உண்மையா? இது உண்மையா? அதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம கேட்க வேண்டியது. At one point of time, somebody would have brought in these rules, but we still follow these things, right? அப்போ where did that come from? Who set the rules? அப்போ இந்த மாதிரி மெசேஜஸ் நம்ம ஃபேமிலி இன்னைக்கு கேரி ஓவர் ஆயிட்டு இருக்கு. இது எங்கிருந்து வந்துச்சு? இது யார் செட் பண்ணா இந்த ரூலை? Where did that come from and who set that rule? இங்க நான் கொடுத்திருக்கிற ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்திருக்கேன். But we still got more such sentences which can shape us. அப்போ at this point I would like you to introduce to the concept of group imago. Group imagoங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட அவேர்னஸ் இல்லாம நம்ம மைண்ட்ல ஒரு இமேஜ் இருக்கும். நம்ம ஃபேமிலி இப்படிதான் இருக்கணும், இல்லாட்டி நம்ம ஒர்க் பிளேஸ் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மைண்ட்ல ஒரு எண்ணம் இருக்கும், which is not aware to us. Once you start becoming aware, then this group imago can be dealt in a much easier way. இங்க வந்து we are representing this group imago through the metaphor of a tree. The roots of the tree, which is the very basic strength which keeps the tree alive, are the roots, which we say as the elders and their values. The trunk, the current generation. நீங்க, நானு, the people right now, these people are the current generation. And the leaves, which is our present behavior, ரைட்டுங்களா? So in the example மைண்ட்ல வச்சுங்க, the roots are something about the past, our elders and their values. The trunk are the current generation, which is us. The leaves are the present behavior or the present people to whom these behaviors are being transferred. So the past, present, and the future. So if you look at the tree, the first thing which comes is the root. The roots, once they are strong, then the trunk starts coming up, then the leaf starts coming up. So in the metaphor மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. So group imago is not just yours. உங்க மைண்ட்ல இருக்கிறது உங்களோடது மட்டும் அல்ல. It is built from many voices that came before. It is built from many voices that came before. அப்படின்னா உங்களுக்கு மேல உங்க அப்பா, உங்க அப்பாவுக்கு மேல உங்க தாத்தா, அதுக்கு மேல கொள்ளு தாத்தா, அதுக்கு மேல அவரோட அப்பா, இந்த மாதிரி இந்த பரம்பரையா வரக்கூடிய voices, the values,
the do's and don'ts, the permissions in your family, all these things are carried over to you and handed over to you right now. Group imago is a mosaic of ancestral voices. Mosaicனா நிறைய பேர்த்தோட வாய்ஸ் அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகி இன்னைக்கு உங்க கையில இருக்கு. ஸோ அப்போ உங்க மைண்ட்ல வந்து உங்களுக்கே தெரியாம நம்ம குடும்பம் இப்படிதான் இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. Sometimes it matches, sometimes we need to adjust our image what we have. Sometimes the people in our family gets adjusted to the situation. நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கணும்னா இப்படிதான் இருக்கணும். நம்ம ஃபேமிலி எப்படியாப்பட்ட ஃபேமிலி தெரியுமா? Immediately we go back to some reference, we take the reference and we shape the younger generation. So this is something which is important, which you need to become aware of. இன்னைக்கும் you wouldn't have spoken out openly to your family members what you expect your family to be, how your family needs to be. Probably in one line or two lines, you would have spoken about your expectations of how your family has to be. And please remember your role in the family. Probably today you are holding that important role as the leader of the family, or somebody else could be leading the family, and you might be one person as a member in the team of your family, right? But your role changes, and with the role changes your power, your communication style, and your group image also, right? நிறைய ஃபேமிலியில பார்த்தீங்கன்னா eldest son is given much more responsibility to take care of the family and the younger siblings, right? Second குழந்தையில third குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஜாலியா இருக்கும். The responsibility always is with the eldest of the family 90% of the time, right? So have these things, understand what your expectations are from your family. What is it that you've carried forward from your seniors in your life? Okay. It is time for us to do a solo reflection. அதுக்கு முன்னால I would just like you to take you to another slide which I didn't bring it out, but I will share it with you. Just give me a minute. Yeah, I'll just show it to you. Just give me a minute. Yeah, I've added it. Okay. It's time for a solar reflection. Something which you need to think deep into. What beliefs came down like law in your family? Well, நேரம் values and the மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம். But here the question becomes much stronger. What beliefs came down like law in your family? உங்க ஃபேமிலியில சில unwritten laws இருக்கும். இப்படிதான் அதை விட்டு ஒரு பர்சன் நீங்க டிவியேஷன் எடுத்தாலும் you will run into trouble. What is that law, right, which was passed on in your family? What beliefs came down like law in your family? நம்ம ஃபேமிலினா இதுதான் rules. Okay. Whose voice echoes when you make family decisions? Second question, whose voice echoes when you make family decisions? உங்க ஃபேமிலியை நீங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் சில முக்கியமான தருணத்தில், லைக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லைக் வெட்டிங், ரைட், or shifting your house, or starting a new business, or or celebrating some function. So அந்த மாதிரி டைம்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டீங்கன்னா you would become aware of voice echoing in your mind, right? அப்போ அந்த ஃபேமிலி டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறப்போ யாரோட வாய்ஸஸ் உங்க மைண்ட்ல அதிகமா வருது? And again think about what beliefs came down like law in your family. இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க ஏன் என்ன எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்காம இன்னைக்கும் அதையே நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Just become aware of this. You have a paper and pen with you, please note it down. These beliefs can be many. These beliefs can be many. It need not be the same for every family, right? It varies. So two things we are focusing here. One is the belief which came down like a law. இதுதான் law, இப்படிதான் இருக்கணும், இதுல இருந்து எந்த டிவியேஷனும் கிடையாது. Just go back to your younger days, when you were in school or college. Certain behaviors were not allowed. On certain important days, you were supposed to be with the family. Sundays are meant to be with your family.
Sundays, you're not supposed to go out with your friends, right? Rules like that. What is the law which is in your family? And when you take decisions, whose voice echoes? So once you write down that, these are your inherited belief. We call it as the belief wall. நீங்க என்னென்ன இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த பிலீஃப்ஸ் எல்லாமே அவங்ககிட்ட இருந்து நீங்க இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கீங்களா, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கீங்க. ரைட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பிலீஃப் சிஸ்டம்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன். ஐ கான்ட் டூ எனிதிங் ரைட். என்னால எதையுமே சரியா பண்ண வராது, என்னால முடியாது. பக்கத்துல பாருங்க, தே லீவ் மீ இன் தி எண்ட். வேலை வாங்குற வரைக்கும் வேலையும் வாங்கிப்பாங்க, கடைசியில் என்னை கழட்டி விட்டுருவாங்க. ரைட். 3வது, ஐ கேன் மேக் டுமாரோ பெட்டர். நாளைக்கு என்னால இன்னும் முன்னேற முடியும், இன்னும் என்னோட எண்ணங்களை பூர்த்தி பண்றதுக்கு டுமாரோ கேன் பி எ பெட்டர். 4வது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ஆல் அரவுண்ட் மீ. என்னை சுத்தி ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் விச் கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப். எனக்கு வாய்ப்புகள் கொட்டி கொடுக்குது இந்த உலகம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2க்கும் செகண்ட் 2க்கும் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபீல் எ டிஃபரன்ஸ். இஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் 2 வேர் வித் எ பர்சன், அந்த பர்சன் எப்படி இருப்பாங்க? இந்த கடைசி 2, ஐ கேன் மேக் டுமாரோ பெட்டர், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ஆல் அரவுண்ட் மீ, இந்த ரெண்டு பிலீஃப் இருக்கக்கூடிய பர்சன் எப்படி இருப்பாங்க? கேன் யூஸ் த chat பாக்ஸ் ஆர் யூ கேன் ஈவன் அன்மியூட் அண்ட் டாக். அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 ஒரு பர்சன் கிட்ட இருக்கு, செகண்ட் 2 ஒரு பர்சன் கிட்ட இருக்கு. அப்போ அந்த பர்சனை பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க, அந்த ஃபேமிலி பத்தி நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? வாட் சார்ட் ஆஃப் எ ஃபேமிலி இஸ் he from, ஆர் வாட் சார்ட் ஆஃப் எ பர்சன் he is? வாட் இஸ் your judgment? Good evening, sir. Yes, From my Suresh. end, my father was a great, enthusiastic person. So whenever he speaks about many things, he used to tell me perfection is very important in every situation, and whatever work we do, we should be very perfect. He expects me, and he expects our family members to be very perfect in all the aspects. And something which is holding me back is not nothing is like that. But my father is a very good motivational guy for me, sir. Thank you, sir. Thank you, Suresh ji. We got a message from Karupasamy. First is suppress, second is optimistic. Excellent, Karupasamy ji. அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2மே வந்து இட் டாக்ஸ் அபவுட் சப்ரெஸ்ட் பீப்புள், அடக்கி ஒடுக்கி பயத்தில் வாழக்கூடிய ஆட்கள். செகண்ட் இருக்க 2மே வந்து ஆப்டமிஸ்டிக், பாசிட்டிவ். ஸோ திஸ் இன்ஹெரிட்டட் பிலீஃப் வால் sometimes it carries both the messages. Sometimes it's more of negative, sometimes it's more of positive. So once you identify what is there in your belief wall as a content, the next step what we have to do is you need to do a reality check. Is it still useful today? இன்னைக்கு எனக்கு இந்த belief system எனக்கு நன்மையை தருதா? Yes. If you feel it is still useful to you today, please carry on with it. Suppose the second question, is this hurting me or holding back? என்னை ஹர்ட் பண்ணுது, இல்லாட்டி என்னோட முன்னேற்றத்தை ஸ்டாப் பண்ணுது, பிளாக் பண்ணுதுன்னா, then you need to do something about it. So if it is useful for you today, please go carry on with your inherited belief. And if you think it is hurting you or holding you back from progressing in your life, then that is the time when you need to do something about it. When I say do something about it, you need to work on it and ensure that it is converted into a positive situation or a positive belief which handles the situation. The next slide, we'll see what sort of belief systems can be brought in. Remember, here I have given you an example of always obey elders. Okay. Why have I put it in red? Sometimes the current generation, the Gen Z people or the millennials think that senior people don't know anything. So we don't have to look at them. Probably they might put it in red. On the right hand side, protect your siblings. Take care of your brother or sister. Okay, I'll take care of that. But I will not listen to my elders. Okay. So it is totally an individual perception.
depending on the family situation and the knowledge background. So on the left, I've got a series of things which are mostly, which are almost everything is negative. I'm ugly. I'm not as good as them. I never amount to anything. People don't like me. I can't do anything right. Blah 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 blah. I'm கடைசி மூணு வந்துட்டேன். I am just an anxious person. I'm negative. I am different from everyone else. I'm stupid. எனக்கு யோசிக்கவே வராது. I am stuck. I am unlovable. இதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா யூ டிசைட் வெதர் இந்த மாதிரி பிலீஃப்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. இருந்துச்சுன்னா யூ வாண்ட் டு ஸ்டாப், யூ ஸ்டாப் இட். இஸ் இட் ட்ரூ? இது எப்போவோ சொன்னது நம்ம மண்டையில் ஓடிட்டு இருக்கு. பட் டுடே ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் அடல்ட்ஸ் அண்ட் வி ஸ்டில் ஹேவ் காட் திஸ் கெப்பாசிட்டி டு ஓவர் கம் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் பிலீஃப்ஸ். அண்ட் ஆன் தி ரைட் ஹேண்ட் சைட், in the blue boxes, life is good, I am confident, people always like me, I can do anything I want to do, I am good at a lot of things, good things happen when you make them happen, others will help me, I can do this, I believe in myself, I can make tomorrow better, opportunities are all around me, I can make something bad into a good thing, i am not I am not special or different. My mind is capable of great things. My hard work will definitely pay off. I can change if I want to. I am not limited to anything. Learning is key. Failure does not exist. Everything is temporary. See, look at the difference, right? இது I've collected from various sources. So, நம்மளோட அந்த belief wall, நான் முன்னால காமிச்சேன் இல்லைங்க உங்களுக்கு, the belief wall what we had, we had looked at this example. So, create your belief wall. Go back to the basics. What family beliefs came down like law into our family? What voices echo when you make family decisions? உங்க மைண்ட்ல என்ன ஓடுது, என்ன எண்ணங்கள் வருது? What is it uh, that is driving you? Understand that, then ask this question. Still useful today? Yes, continue. It is hurting me or holding me back from progressing and achieving whatever I want? Then you need to work on that. So I put across these various beliefs, right? So note down what you want to work on. இது மட்டும் தான் இல்லைங்க. You will have much more than this on the positives. Or different families have different messages and belief systems. You need to identify what is there really in your family, right? Okay, we'll do a small exercise. Probably you need to have some items which is available just around you. இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்க கண்ணாடி, ஒரு சின்ன புக்கு, இன்னொரு டைரக்டரி, ஒரு மொபைல் ஃபோன், ஹெட்ஃபோன், விசிட்டிங் கார்டு, பென், ஒரு டீ கப், your laptop, whatever it is around you, you take some 2 or 3 objects. Okay, you take some 2 or 3 objects which is near you. It can be a mouse or your watch, okay, or a visiting card or a pen, whatever it is. Okay, these 2 or 3 items represent an ancestor in your family, right? உங்க முன்னோர்கள் யாராச்சு, okay, somebody significant who's in top of your mind, whom you remember or whom you have heard about. Okay, in the what you need to do is label each ancestor's role or the key quality they embodied. அப்போ இது இந்த இந்த 2 அல்லது 3 ஐட்டம்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒருத்தர் வந்து உங்க தாத்தாவா இருப்பாரு, ஒருத்தர் உங்க பெரியப்பாவா இருப்பாரு, இல்லாட்டி உங்களோட கொள்ளு தாத்தாவா இருப்பாரு. Somebody whom you remember. I still remember I went to one of my friends' house. He is somewhere just beyond பொள்ளாச்சி. பொள்ளாச்சிலேருந்து ஒரு 12 kilometers. அவங்க வீட்டில் போனோன்னா ஒரு 12 ஃபோட்டோ பக்கம் வச்சிருக்காங்க. All their ancestors. அவங்க அப்பா, நான் போனப்போ அவங்க அப்பா இருந்தாரு, அவங்க தாத்தா இல்ல. தாத்தா அந்த லைன்ல அப்படியே ஒரு 6 ஜெனரேஷனுக்கு வச்சிருந்தாங்க போட்டோஸ். அந்த பழசெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் பெயிண்டட் இதா வச்சிருந்தாங்க, போட்டோ ஒர்க் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஸோ யூ கேன் பிக் அப் எனிபடி, சம் 2 or 3 people who are very very important or whom you think are still there, you remember. அந்த people, அந்த 3 ஐட்டத்தை வச்சுக்கோங்க. You look at each thing as one person. Okay, label them, right? இது எங்க கொள்ளு தாத்தா, இது எங்க மெட்டர்னல் தாத்தா, இது எங்களோட பெரியப்பா. அந்த மாதிரி அந்த 3 பேர்த்த நீங்க அப்படி எடுத்து வச்சுட்டு you look at them in that perspective. Okay, right. Now what you need to do now is அவங்களோட key qualities என்ன, ஃபேமிலிக்காக என்ன பண்ணாங்க,
What is the role they have taken? What is the quality that is known to you about them? Just think about that. எக்ஸாம்பிள், உங்க தாத்தா அந்த காலத்துல எப்படி தெரியுமா? ரொம்ப சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காருடா. என்னப்பா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாரு? அவரு காலைல 6 மணிக்கு எந்திரிச்சு போவாரு, வயலுக்கு போவாரு. Some story you would have heard about your great grandfather or your great maternal uncle or anybody. So pick up some role for them. இங்க நான் வந்து சாக்ரிஃபைசர், ப்ரொவைடர், இவர் தான் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணாருப்பா, கண்ட்ரோலர். நம்ம குடும்பம் இந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்குன்னா, இதெல்லாம் உங்க உங்க தாத்தா வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருந்து எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாம் லைன்ல வச்சிருந்தாரு. He has kept everything in line. So இந்த மாதிரி various roles the people would have played. So understand what their roles are. Somebody could be a mender. பிரச்சனை ஆச்சுன்னா அவங்க தான் வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணுவாங்க. Somebody would be a go-to person. வீட்டில் ஏதாச்சும் சோகமா ஒரு சண்டை போட்டீங்க, கோவத்தில் இருக்கீங்கன்னா அவங்க தான் வந்து பேசவே பண்ணுவாங்க. They are the pacifiers, right? I'm all talking about all the positive roles, what you remember of this person, right? So identify these key qualities in this person which has helped you to identify these things. The person, they would have done a lot of things. அந்த குவாலிட்டி என்ன? What is the quality embodied? என்ன வெளிப்படுத்தினாங்க? In the meantime, some of you can share what qualities they embodied. அப்படியே சுரேஷ்ஜி நல்லா சொன்னாரு, இதுதான் எங்க அப்பா இப்படிதான். அந்த மாதிரி உங்க லைஃப்ல வந்து முக்கியமான நபர்கள் இருப்பாங்க, ரைட்? திங்க் அபவுட் them. Right? Once you have done this, the most important question: how did your role form in response to theirs? Sir, இங்க தான் turning point. This is the most important part. How did your role form in response to theirs? What is the current role you are playing? How have they influenced your current role? So the question is very simple. How did your role form in response to theirs? உங்க ரோல் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸை பார்த்து, அவங்களோட பிஹேவியர், அவங்களோட அந்த குவாலிட்டிஸை பார்த்து நீங்க எப்படி உருவாயிருக்கீங்க? We would have heard our people saying, you are just like your grandfather, you are just like your grandmother. When you get angry, I still remember your grandfather. நீ நல்லா தான் இருக்க, ஆனா கோவப்பட்ட உங்க உங்க தாத்தா மாதிரியே நீ பிஹேவ் பண்ற, உங்க பாட்டி மாதிரியே நீ பிஹேவ் பண்ற, ரைட்? So you will be able to connect. Right? Will any sharing or any questions at this point of time, because this is a very important part to understand how you have got certain things from your seniors in your family. Okay, no questions, I'll just move forward. Okay, I've got a question somebody shared here. 1 minute. Karupsami says grandmother, exactly, not educated, widowed earlier. Okay, sternly brought her 2 cents and imbibed me, persistent. Wonderful. Thanks, Karupsamiji. You have been sharing very important and more personal things to a group. Thank you for the trust you have with us. So, grandmother, who's not educated, is widowed at earlier stage, but her grit has in bringing her 2 sons in a strict way. Okay, great. And imbibed me the persistency. Thanks for sharing. Thank you. Friends, இப்போ இந்த இடத்துல we are doing a group reflection. Probably if you can, when time permits, do this important part along with your family members, right? Because this is a transformational phase where if you have your family members along with you, it will be more productive. Okay, the first question is, what part of your group imago came from pain you never lived? What part of your group imago came from pain you never lived? அதாவது நீங்க சில பெயின்ஸ் உங்க மைண்ட்ல இருக்கும், சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு இப்போ பெயினா இருக்கும்.
ஆனா அந்த பெயினை நீங்க பார்த்திருக்கவே மாட்டீங்க, சந்திச்சிருக்கவே மாட்டீங்க. ஆனா அந்த உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயம் வலி குடுத்துட்டே இருக்கும். வாட் இஸ் இட்? வாட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் குரூப் இமேஜோ கேம் ஃப்ரம் பெயின் யூ நெவர் லிவ்ட்? ஃபேமிலினா இப்படிதான் இருக்கும். ஃபேமிலினா கஷ்டமா இருக்கும். ஃபேமிலினா மாசம் மாசம் காசை சேர்த்து வைக்கணும். ஃபேமிலினா எப்பவுமே கடன்ல தான் இருக்கணும். ஃபேமிலினா எப்பவுமே வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை விட நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் முன்னேறி இருக்கணும். ஸோ லாட் ஆஃப் திஸ் மெசேஜஸ் கேம், ரைட்? அப்போ உங்களுக்கு ஃபேமிலினா இப்படிதான் இருக்கணும்னு உங்க மைண்ட்ல உதிச்சிருக்கும் இல்ல? அது சில சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா வலியிலிருந்து வந்திருக்கும். ஆனா அந்த வலி நீங்க அனுபவிச்சிருக்க மாட்டீங்க. பார்த்திருப்பீங்க. இல்லாட்டி அடுத்தவங்க சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ அது நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க. அதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். செகண்ட் பார்ட் என்னன்னா, வாட் ஃபேமிலி ட்ரூத்ஸ் நோ லாங்கர் அப்ளை இன் யுவர் கரண்ட் லைஃப்? உங்க ஃபேமிலியில வரக்கூடிய உண்மைகள் இன்னைக்கு வந்து அது அப்ளைடா கிடையாது. இப்போ அப்ளை பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Diwali time எடுத்துக்கங்களேன். Like in villages, even in cities, even in our own family, right? I still remember my school days, even my college days. Diwali starts one day earlier. If the Diwali is on Wednesday, we start bursting the crackers on Monday evening. Then Tuesday we burst crackers, right? அப்புறம் Wednesday morning, 4 o'clock we wake up. I still remember I used to wake up, burst crackers till 5, then go for oil bath. தலையில பாட்டி கொட்டி உட்கார வச்சு, எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க வச்சு, 6 by 6 o'clock I'll be ready. 6 o'clock அப்படியே சன்ரைஸ் வந்திருக்கும், கொஞ்சம் daylight இருக்கும். Then again we go burst crackers. By 8:30 we come back, go to temple, come back by 9:30, 10, have a breakfast, again go for bursting the crackers. Appo, I still remember we were a family of 12 members, and all 12 members need to be at home. Now, college till okay, even after college for 1 or 2 years, I never went out. Okay, till lunchtime we'll be at home. Lunch உட்டுக்கா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வெளியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கோ இல்லை சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கோ நாங்கள் போக ஆரம்பிப்போம். தட் வாஸ் மை ஃபேமிலி ஹேபிட். பட் நவ் ஃபார் மீ, Diwali, yes, it is another occasion. We do all these things, but the timing, the rules are not strict, right? And again, the world has changed. Now a lot of rules have come in. Green crackers, don't burst crackers at this time. You can only burst crackers between this time and this time. அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஃபேமிலியில் சில ட்ரூத்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம். அந்த உண்மைகள் இன்னைக்கு நடைமுறைக்கு சாத்தியமா இருக்காது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் which I told you. And in the Diwali, I can still remember 10 days ahead, my grandmother, my mom, my auntie, and the neighboring. We were in a small colony like place where we used to have around 14 houses, and all those ladies will join together. They used to make laddus and murkus. லட்டு முறுக்கும் வீட்லயே பண்ணுவாங்க. வெளியிலிருந்து எதுவுமே வாங்க மாட்டாங்க. But now, right now, what is the current scenario? You have everything packed, designer sweets, designer murkus, everything has started coming up. So lot of this truth is not passed on, which is not currently applicable in our life. When we shifted our house around 6 years back, ஒரு 20 ஐட்டம், பெரிய அண்டா, அப்புறம் இந்த குண்டான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பூந்தி பண்றதுக்கு தி டவா, லார்ஜ் திங்ஸ் எல்லாமே நாங்க வெயிட்டுக்கு போட்டோம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் பீன் இன் அவர் ஃபேமிலி ரைட் ஃப்ரம் த டே ஐ நியூ அபவுட் இட். மை கிராண்ட்மதர் யூஸ் டு சே இதெல்லாம் எனக்கு சீதனமாக வந்துச்சுன்ட்டு, ரைட்? 70-80 years வேல்யூபிள் திங்ஸ் விச் பிகேம் அப்சலீட் நவ், விச் வி ஹேட் டு புட் அப். ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் about things like this. Lot of truths are no longer applicable in our current life. You need to identify what are those truths which you are still struggling, because once upon a time it was a truth. Even today it's a truth, but we are not able to apply because of the current scenario. The third one is, how can we evolve our behavior without dishonoring legacy? The very tough question which needs your heart, soul, and mind put together to answer this. How can we evolve
our behavior without dishonoring legacy. நம்மளோட லெகசினா நம்மளோட பரம்பரையில ஒரு பேர் இருக்கும்ல, இவங்க இந்த குடும்பம், இவங்களா இப்படி இருக்காங்க, இப்படி இருந்தாங்க, இப்படிதான் இருப்பாங்க, நேர்மையா இருப்பாங்க, அவங்க நம்பி நீங்க எது வேணா சொல்லலாம். அவங்களா ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா பத்திரத்துல ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல பத்திரத்தை பதிவு பண்ண மாதிரி அவங்களாம் மாற மாட்டாங்க. அவர் நம்பி நீங்க காசு கொடுக்கலாம், சொன்ன டைம் சொன்ன மாதிரி கொடுத்துருவாரு. அவங்க ஃபேமிலிங்களா சண்டையே இருக்காதுங்க, என்ன சண்டை வந்தாலும் உட்காந்து பேசிடுவாங்க. ஸோ we'd have come from a family which has got messages like this, some systems like this. Inniki, we are at a junction where we have a question. Does my behavior or our behavior affect our family legacy? நம்மளோட பரம்பரையோட பேரை கெடுத்துருவோமா? நிறைய சினிமால பார்த்துருப்பீங்க, நீ நம்ம பரம்பரை பேரையே கெடுக்கிற நிறைய இடத்துல டயலாக் வந்திருக்கும். So some places, even our family right today also, my other used to say, இந்த மாதிரி யாருமே பண்ணதில்ல, நீ ஏன்டா இப்படி பண்ற? I still remember my grandmothers were talking about this. Right? Some places I adjusted, some places they adjusted. They also knew what was the reality, how the things are changing up. I still remember uh, when I asked for a full trouser or a full pant. I was in ninth. எனக்கு நைன்த் வந்து கூட ஃபுல் பேண்ட் கிடைக்கல. நான் ஸ்கூலுக்கு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் when I was in ninth, I was only using a half trouser. But now look at the kids in fourth and fifth, they wear the full trousers. Because the school themselves has changed the rules, and it's become the trend of the day. Okay, so the third question talks about, does your certain behavior dishonor your family legacy? உங்க ஃபேமிலியோட லெகசியை டேமேஜ் பண்ணுதா? Is it bringing ill reputation to your family legacy? Okay, for which I got a very interesting slide, for which you need to find the answer. So on the left top, it is between love and loyalty, the two important crucial words. Love versus loyalty. This image speaks a lot. ஒரு ரன்னிங் ரேஸ்ல ஒரு ஒரு டார்ச் லைட்டை அப்படி இன்னொருத்தருக்கு பாஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, ஒலிம்பிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி our family values and our family rules are passed on to the other person, knowingly or unknowingly, for generations together. இதுல ஒவ்வொரு தருணத்திலையும் the important crux or the important point which we come or take up for discussion is love versus loyalty. The left hand top cornerல பார்த்தீங்கன்னா I've got this thing, I just marked it. Okay, love for elders and transformation of legacy are not opposites. நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய முதியோர்கள் பெரியவங்க மேல நம்ம வச்சிருக்கிற மரியாதையும் அன்பும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் லெகசிக்கும் ஆப்போசிட் கிடையாது. இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் கிடையாது. ரைட்? தே ஆர் தி சேம் சேக்ரெட் ஒர்க். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி லைன். தே ஆர் தி சேம் சேக்ரெட் ஒர்க். ரெண்டும் புனிதமானது தான். லவ் அண்ட் லாயல்டி ஆர் போத் ஈக்குவல், தேர் போத் சேக்ரெட். எப்படி சொல்றோம்? லுக் அட் தி லைன்ஸ் ஆன் தி ரைட் ஹேண்ட் சைட். லாயல்டி சேஸ், லாயல்டி என்ன சொல்லுதுன்னா, ஐ வாண்ட் க்ரோ பாஸ்ட் யூ. உங்களை மீறி நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன், உங்க பெர்மிஷன் இல்லாமல் நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன். தட் இஸ் லாயல்டி. லவ் சேஸ், ஐ கேரி யுவர் பிளெஸிங்ஸ் ஆஸ் ஐ க்ரோ. உங்களை விட நான் வந்து ஒரு 4 ஸ்டெப் முன்னால போனாலும் உங்களோட பிளெஸிங்ஸ் எனக்கு தேவை. இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி two lines, loyalty says I won't grow past you, love says I carry your blessings as I grow. இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கு. உங்களை மீறி நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன், உங்களை மீறி நான் வளர மாட்டேன், ஆனா நான் வளர்றது உங்களோட பிளெஸிங்ஸோட தான். திஸ் இஸ் வேர் தி லவ் அண்ட் தி லாயல்டி ஸ்டார்ட்ஸ் கம்மிங் இன். போத் ஆர் த சேம். திஸ் ஸ்லைட் நான் இதில் போகிறதுக்கு முன்னால இந்த கண்டென்ட்டை எடுத்துட்டு ஒரு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அனுப்பிச்சு விட்டு கேட்டேன், இது என்ன புரியுதுன்னு கேட்டேன். அதில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் சப்ஜெக்டை ஒரு டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சொன்னார். The other 3 people understood, but after few discussions. So I would like to also get your opinion. What do you understand of this love and loyalty? The mic is open. You can always unmute and talk. உங்க suggestions என்ன?
லவ்னா என்ன, லாயல்ட்டினா என்ன, ரெண்டும் ஒண்ணா இல்ல வேறையா உங்க கண் பார்வையில? What do you think? I got a message. Tarni says, this is for the inherited traits from family members. Grandmother, discipline. Okay. Father, honesty. Mother, responsibility. I feel guilty when I lie, and discipline is doing any work and responsibility that I have for my words. Okay, this is related to the previous slide. I'll read it once again. This is for the inherited traits from family members. So you are inherited the following things from your family members. From your grandmother, you have inherited discipline. From your father, you have inherited honesty, and from your mother, you have inherited responsibility. Great, great awareness. Good. Okay, I feel guilty when I lie. Okay, you feel guilty when you lie. You don't have to feel guilty. You can always speak the truth, because once you speak a lie, then that guilt will be with you. It takes a longer period of time for you to come out. It is your family members. You can always talk to them openly, right? And discipline is okay. And in your term, discipline means doing any work and responsibility that I have for my words. Okay, you need to take responsibility for what words you have given out. Thank you. Good awareness, Tarni. Thank you. Karabsami says one, uh, early life of my life, shortage of fund. Okay, you had a shortage of fund when you were young in your early days. Two, going to ancestral temple of family legacy, God. Okay, good. Three, imbibe family imago which are relevant in real time to our children. Excellent. That is what we'll be covering. The third part, what you said, is the ultimate objective of us. We have we have received certain things which we are right now looking at. That is the reason why we have come to this point of love versus loyalty. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க கருத்தை சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும். சந்தோஷத்தை விட இந்த சப்ஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு டீப்பா நம்ம போயிருக்குங்கிற எனக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்க. Okay. So here what we're seeing is about loyalty and love. Loyalty says I won't grow past you, and love says I carry your blessings as I grow. Right? So the next important step uh, is the closing ritual. Remember, we opened up with opening ritual where we called upon our ancestors. Okay, I got another message from Mr. Vijay. Different between love and loyalty. Loyalty never change. Love changes to person. Example: mom, spouse, kids, etc. Thanks, Mr. Vijay, for bringing out this valuable point. You are true. You are loyal to your family members, yes, but love change to person. Example: mom, spouse, kids, etc. So I think you're talking about the same kind of love can't be shown to all the people equally. To mom it is different, to your better half it's different, to your kids it's different. Yes, at one point of time we also need to be aware of the quantity of love we show to each person. We need to keep a balance of all these three things. Thanks, Mr. Vijay, for sharing. uh, okay, so the closing ritual, what do you want to thank your ancestors for? What did they teach you? Okay, so there are two questions to this. Thank you for teaching me dash. What are you thanking your ancestors for teaching you? And what is it you choose to release? Remember, we were talking about certain things which we wanted to let go of, certain values, certain ideologies, certain beliefs. So what is it that you want to release? So you thank them for teaching something. What is it? So I want you to please use the chat box. This is an opportunity for thanking our ancestors and our forefathers. What do you want to thank them for? And what do you choose to release now? So I would request you to use the chat box.
The first word what you put is something which you're thanking them. The second word what you will be putting is something which you are choosing to let go of. It can be a one word. Each one can be one word. Please use the chat box. What are you thanking your ancestors for? One thing, one value, or one belief, or one thing what you want to thank them for teaching you. Thank them, please. And what do you want to release? You say that also. Okay. Okay. Thanks, Suresh ji. Suresh ji says thank you for. He wants to thank his ancestors for teaching him discipline, and he wants to let go of anger. He wants to release anger. You will definitely succeed, Mr. Suresh. Thank you for coming forward. Tarni says, I thank my ancestors for teaching me respect. Wonderful. Thanks, Tarni. You also think about what you want to let go of. Okay. And Karupsami says, thanks for the character of inclusive growth with empathy. Wonderful, Karupsami. Wonderful wordings. Thanks for the character of inclusive growth, including everybody in the growth pattern. Aravanippu, putting your arms around people and including them in your growth pattern with empathy, including inclusive growth with empathy. Empathy is a very powerful tool. Sympathy and empathy, the basic difference, sympathy is பாவப்படுறது. எம்பத்தி அந்த பர்சன் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணி நீங்க உணர்றீங்க பாத்தீங்களா, that is empathy. Thank you. Thanks for bringing out the beautiful lines, Mr. Karupsami. Shiva says thanks for frugal life. Wonderful, wonderful awareness. Simplicity, great, Mr. Shiva. Vijay says thank you for teaching me to help others, helping others. Okay, and Vijay says letting go is don't live only for your family, live for others, live for the society. Thanks, Mr. Vijay. That is what Mr. Gandhiji, uh, Subhash Chandra Bose, great leaders always had about. வீட்டை தாண்டி நாட்டுக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாங்க. You have okay, letting go, don't live for your family alone, live for the society also, and make it a better place to live in. Karupsami says choosing to release the casteism mind, going beyond the caste system. Great. Mr. Shiva says letting go of micromanagement. Wonderful, wonderful awareness, friends. You need to give a big clap for yourself and also a big pat on your back. You decided what you want to carry on and what you want to let go of. See, this is the transformation. This is more powerful. This is more powerful than doing a lot of things. This one statement of what you thank your ancestors for and what you chose to release. Thank you. We'll just move forward. Okay. Okay, please take a pen. This time, I want you to write this straight away, and this is not going to be your homework. We got few minutes. Your family lineage letter. Lineage is family. And the family line, மேல இருந்து அப்படியே கீழே வருது பாத்தீங்கன்னா அதுதான். So, family lineage letter. Okay. Write a letter to your ancestor or future generation. ஓகே, நீங்க உங்க ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் கொண்டாந்து லெட்டர் எழுதணும், இல்லாட்டி உங்க ஆன்சஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த லெட்டர் எழுதணும். ரைட்டுங்களா? உங்களுக்கு அப்புறம் உங்க ஃபேமிலி யார் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க. ரைட்? இல்லாட்டி உங்களுக்கு முன்னால யார் இருந்தாங்களோ அவங்க ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க. 3 தலைப்பு தான். only 3 headings. You need to fill it up. Okay. Okay. Karupsami is choosing future generation. So you can choose either one. ஆனா ரெண்டு பேத்துக்கு எழுத வேண்டாம். ஏதோ ஒண்ணுக்கு இப்போ எழுதுங்க, இன்னொன்னுக்கு நீங்க அப்புறம் மேல் ஈவினிங் நைட்டோ இல்லை நாளைக்கோ நீங்க அப்புறம் ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப எழுதுங்க. சூஸ் ஒன் அண்ட் ரைட் திஸ் லெட்டர். 3 ஹெட்டிங். வாட் ஐ ரிசீவ்ட். வாட் டிட் ஐ ரிசீவ். வாட் டிட் ஐ ரிசீவ் ஃப்ரம் மை ancestors ஆர் வாட் டிட் ஐ ரிசீவ் ஃப்ரம் மை forefathers. மற்றவங்கிட்ட இருந்து என்ன நான் ரிசீவ் பண்ணேன். அதுக்கு சில பிலீஃப் சிஸ்டம், சில வேல்யூஸ் நீங்க எழுதிக்கீங்க. ரெண்டாவது, வாட் ஐ ஆம் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங்.
நான் என்ன எதையெல்லாம் மாத்துறேன், சிலதெல்லாம் நீங்க மாத்திருப்பீங்க. இல்லாட்டி மாத்துற தருணத்துல இருப்பீங்க, இல்லாட்டி மாத்திட்டு இருப்பீங்க. வாட் ஆம் ஐ டிரான்ஸ்ஃபார்மிங்? அதை எழுதுங்க. வாட் ஆம் ஐ பாசிங் ஃபார்வர்ட்? ஃபியூச்சருக்கு நான் என்ன அப்படியே கொடுக்குறேன். பரம்பரையா வந்ததுல நான் என்ன ரிசீவ் பண்ணேன், அது எல்லாத்தையுமே எழுதுங்க. அதுல நீங்க எதையே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றீங்க, எதையே மாத்துறீங்க, அது செகண்ட் இதுல எழுதுங்க. மூணாவது நீங்க என்ன எழுதுறீங்கன்னா, வாட் ஆர் யூ பாசிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்? நீங்க என்ன பாஸ் பண்றீங்க அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு, உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு, அவங்களுக்கு என்ன நீங்க பாஸ் பண்றீங்க, அது எழுதுங்க. இந்த 3 தான் நம்மளுக்கு தலைப்புங்க. வாட் ஐ ரிசீவ்ட், வாட் ஐ எம் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங், வாட் ஐ எம் பாசிங் ஃபார்வர்ட். நான் அந்த திவாலி எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லைங்க, ஸ்வீட் பண்றது இப்போலாம் நாங்க வந்து வீட்ல பண்றதில்ல, ரெடிமேடா வாங்கிடுறோன்ட்டு. ஸோ தட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங். ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்க எழுதலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் ஐ ரிசீவ்ட். அப்படியே யோசிச்சீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் மைண்ட்ல வரும். When I sat and did this exercise, I got around 64 think what I received. What I received. அந்த 64ல what I transformed would be at least ஒரு 35. இதெல்லாம் நான் காலேஜ் டைம் என்னோட 20s 30sலயே நிறைய மாத்திட்டேன். அதுக்கப்புறம் பெருசா எதுவும் மாத்தல. Then I understood what life was all about. You know, like for us, each one of us, the real understanding and the real meaning of life starts coming at different points of life. நம்ம மெச்சூரிட்டின்னு சொல்லணும்ல, பாரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ மெச்சூர்டாக பிஹேவ் பண்ணுறான். ஓகே, ரைட். அண்ட் வாட் ஐ பாஸ் ஃபார்வர்ட். ஸோ ஐ காட் 2 daughters. What I'm passing forward to the next generation? Yes. Vasant, thanks Vasant for joining us. Vasant says legacy is carrying forward from prior era, positive or negative, might not suit current. Yes, might not suit current period. Love accepts legacy and adapts for better today. Okay, great. So your Vasant has connected it back to the previous slide of love and legacy. Legacy is carry forward from prior era, right? It has been passed on for generations. Whether it's positive or negative, without our awareness, it has been passed down. And today we have become aware of what we need, what is helping us to move forward, and what is stopping us from moving forward, right? You can discard it straight away. You can decide what you want to carry forward and pass it on to the younger generation, or what you want to modify. Great. Might not suit current period. Yes, absolutely. With the current trends, with the advancement of technology, it becomes much difficult. Love accepts legacy. Wonderful. And adapts for better today. Wonderful. I'll call this as a quote with your permission, Vasan. And please allow me, friends. I will definitely reuse certain of your comments and uh, thought thoughts and sayings, which are very powerful and very important for your inner transformation. Karapsami says, I received good ethical values of life, transforming to live. Okay, I received good ethical values of life. That is what you receive. Transforming to live amicably with family members, living amicably with family members, valuing their self, okay, giving respect and value the individual members in the family, not to be carried away by the fast changing culture westernized and missing our legacy. So you are also aware that the influence of the Western world is also put at bay. ஒரு இடத்துல நீங்க நிறுத்திட்டீங்க அதையே, and ensuring that you're not missing your legacy. Try to think and live with your family as given in a positive mode. Okay, உங்க ஃபேமிலி பத்தி திங்க் பண்ணி இப்போ அந்த கரண்ட் சினாரியோலேருந்து மூவ் பண்றது, இட் ஹஸ் பீன் இன் அ பாசிட்டிவ் மோட். தேங்க்யூ கருப்சாமி ஃபார் ஷேரிங் யுவர் தாட்ஸ். Sumati says, I thank for perfection. Okay, I would like to check the areas where perfection is required and let go of the other things. Okay, perfection required தான். ஓகே, அது எங்க தேவைப்படுங்கிற அந்த இடத்துல நீங்க யூஸ் பண்ண, மற்ற இடத்துல தேவையில்லைங்கிறீங்க. ஒண்டர்ஃபுல். அண்ட் பாஸ் இட் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். எஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ வி ஆர் அட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேஜ் இன் அவர் லைஃப், தி ரோல் விச் வி ஆர் கரண்ட்லி தேர். அப்போ இந்த சின்ன குழந்தையில நம்ம பாசிங் த பால் விளையாண்டுருப்போம், இல்லாட்டி பாசிங் த பார்சல். மியூசிக் போடுவாங்க, அந்த பார்சலை பாஸ் பண்ணுவாங்க. மியூசிக் ஸ்டாப் பண்ணோன்னே
அந்த பார்சல் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க அவுட். ஸோ அந்த மாதிரி we are at an important phase in our life where we are in that role where we are to receive and pass on, right? So this letter, this last three questions what we discussed, what I received, நான் என்ன வாங்கினேன், what am I transforming, what I'll pass forward, these three are important things. So you have answered here, thank you for the answering. But இதோட இதை நீங்க நிறுத்த வேண்டாம். Start thinking about, see, all the questions which we have asked, உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ எல்லாத்தையும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும்னு இல்லை. வாட் எவர் கொஸ்டின்ஸ் we have seen in the past, இந்த ஸ்லைட்ல நிறைய இடத்துல தாட் ப்ரொவோக்கிங் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கும். See, all these things are done scientifically. ஒரு ஸ்டேஜா அப்படியே மூவ் பண்ணி கொண்டு போறோம். அப்போ in every session of us we always have this thought reflection process, because each one's map is different, each one's group imago is different, family imago is totally different. So உங்க சூழ்நிலைக்கு நீங்க எடுக்கிற டிசிஷன்ஸ் தான் கரெக்ட், ரைட்டுங்களா? So whatever question is still lingering in your mind, you can always answer that, right? So the last three questions முடிஞ்சோடனே we'll just do a sum up. Okay, Can I just share something interesting which I came across? Yes, definitely, please go Yeah. ahead. You're always welcome for participation. Yeah, I recently read, see, family is like a forest from a distance. They are all close until you get closer to see how separated trees are. Okay, can you come again? Family is like a forest from a distance. They are all close until you get closer and see how separated trees are. Okay, family is like a forest from a distance. What was the next line? They are all close until you get closer to see how separated. One second, one second. I am typing. They are all close. They are all close until you get closer. Okay. To see how separated the trees are. Okay, I'll read it once again. Family is like a forest from a distance. They are all close until you get closer to see how separated trees are. Am I right? Yeah. Wow, wonderful. I just typed this in the chat box for others to have a look. Wonderful. I'll definitely include this, and please share with me where you read this quote from. I would like to get this complete concept. See, it is very true. You have summed up the whole series of programs of us in this one quote. Family is like a forest from a distance. ஒரு ஃபேமிலியாக தான் தெரியும், ஆனால் பக்கத்தில் வந்தால் தான் அங்கே இருக்கிற ட்ரீஸ் நடுவில் கேப்ஸ் இருக்கிறது தெரியும். அண்ட் ஹவு ஒண்டர்ஃபுல்லி தே co-exist by giving way for certain plants and certain wildlife. Great. They are close until you get closer to see how separated trees are. Wonderful. Thank you for the sharing. Thank you. The last part, this last slide, what we achieved today, we saw how our group imago as intergenerational. Intergenerational, நம்ம மைண்ட்ல இருக்கிற imago about our family, it is not something which came just like that. It is being passed on from generations, which we are also forwarding it to our forthcoming generation. நம்மளுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஆட்களுக்கு இது நம்ம பாஸ் பண்றோம். You need to be aware of these things. With awareness, you pass on good things, then the group imago or your family imago, which your next generation carries, will be more positive and more accommodative with roles to play. And we also reflected on inherited beliefs and roles, right? நம்ம என்னென்ன belief நம்ம inherit பண்ணிருக்கோம், என்ன roles we are playing. The same thing will be transferring it to our next generation. We differentiated legacy from emotional depth. That's where we saw about love and legacy, and Vasan beautifully put across that wonderful quote. Friends, this is what we have achieved today. Please go back to all the questions, whatever we have discussed, whatever you have noted. Do some work. If possible, involve your better half
Okay, then probably you can involve your juniors in this particular activity. And uh, our next session will be designing our family future. So now you have become a master, you understood what you are carrying forward and what you want to give it to the next generation. The last slide where we asked those three questions was the summing up of the total program. What is it that we have received? What is it we are transforming? And what is it we need to hand over? So, how do we design our family future in terms of values, ethics, belief systems, and how do we want to see our next generation after us? So, all these things will be covered in our next session. Uh, uh, Today, we missed our co-founder, Mr. Akash, who's not here with us. I think most probably next week will be a session by Mr. Akash, which will be informing you. And uh, probably I'll be taking the week after that. So it will be on 22nd will be my session if things go as per our plans. And for friends who have joined us, uh, Stay Active Movement is a place where we can talk about families, a place where we share thought process. Our core area is built around family with the senior citizen and also about the caretaker. So it revolves around the family. So for people who are new, you can I'll I'll share the joining link in the chat box. You can click on the chat. You can click on the link, and you can join the WhatsApp group. Ours is a one-way communication. We only send two messages twice in a week, on Sunday and on Tuesday, just as a reminder for the program. And all our online sessions are totally free, and suggestions are always welcome. Friends, the floor is open for questions. Uh, RP, Satya, Vinod, Vasant, Jax, Karpswamy, Tarni, Siva, and Suresh ji. Thanks a lot for being here. Um, See, the questions are very important, and your sharing and reflection. Why I always ask you to use the mic and to participate either through chat or voices. The moment you express what is in your mind, it comes out. The moment it comes out, there's a transformation happening deep inside you. That is the reason why we always keep these sessions around reflection and sharing. Ideally, probably down the line, probably from next session onwards, we might start using some technologies like the breakout rooms where we can still have closer conversations and in-depth conversation, then come back to the main room. So if you have seen in my WhatsApp slides, sorry, in the PowerPoint slides, I would have said group discussion, all those things. But I'm not going for the breakout rooms. So once you are comfortable in these things, then probably I'll go in for the breakout rooms. Friends, the session is open for questions. Please throw across your questions. Good evening, sir. Good evening, Karpsanji. Actually, as far as my family is concerned, I am the youngest of the extended family. So I was Okay. not able to have a direct contact with our grandfather, grandmother. Grandfather was not there. Grandmother, maternal mother, father was not there. And most of the family legacy or whatever the part they have taken has not come to me directly. To certain extent, I got it, and to to maximum possible, I have been following my parents to their wish and things. Now, as my children are grown up, they don't take that much serious about the family values, culture, everything. And they are into college and they have been more socialized with their peer groups. So in that Yes. case, what would be the issue we could The Right. Having known you, you still have your family. What do you call? The family கேடயம் வச்சிருக்கீங்கல்ல, family logo and the emblem. yes, sir, yes, sir. Yeah, I remember you went back to your roots. You got what your family stood for, your family
ஓகே, அந்த எம்ப்ளம் நீங்க அன்னைக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க என்கிட்ட. Yes, sir. கருப்சாமி, தட் ஸ்பீக்ஸ் எ லாட் கருப்சாமிஜி. சி, இப்போ அதுதான் அந்த லாஸ்ட் 3 கொஸ்டின்ஸ்ல செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் இட் யூ ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங். சில விஷயங்கள் நம்ம கையில் இல்லை இப்போ. தி வேர்ல்ட் இஸ் சேஞ்சிங், ரைட்? Today I read an article which speaks about the kind of people who are in the business world. 3% of the world population are in the senior stage. 24% of the people will retire in the next 10 years. 27% gone. And இன்னைக்கு இப்போ காலேஜில் இருக்கிறவங்க, அப்புறம் இந்த லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல, பர்டிகுலர் இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம், the people are totally different. Their behavior, Gen Z, okay. அதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்கூல்ல இப்போ இருக்கிற millennials, the kind of language they speak, it is definitely a challenge. Certain things are beyond our control. See, in earlier days, living together was not there. Even if at all that living together was possible and it existed, people never knew about it. But what is the culture now? It has changed. All of us know what is happening, right? So the best thing is to bring them back by telling stories about your family, the lineages, the transformation points where success was seen in your family, how it was built, and what they wish to carry. See, now நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம்ல, தோளுக்கு மேல வளர்ந்துட்டானா நண்பனா தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம சன்னா இருந்தாலுங்கிற மாதிரி. நவ் அந்த தோளுக்கு மேல வளர வரைக்கும் கூட நம்மளுக்கு டைம் கிடைக்கிறது இல்லை. நம்ம இடுப்பு லெவலுக்கு மேல வந்தாலே நம்ம ஃப்ரெண்டா தான் மூவ் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷனா இருக்கு. சரிங்களா? சுரேஷ் ஜி ஸ்மைல் பண்றாரு. So that is the kind of situation we are in. So it has to be built by a conversation, going in for a conversation. பேசி, make them to think, ask probing questions. என்னப்பா இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு? ஓகே, நீ நைட்டு தூங்குறது லேட் இருக்கு, நான் ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன், நைட்டு 12 மணிக்கு மேலே படுத்தாங்கன்னா கண்ணுக்கு கீழே கருப்பாக வருது பாரு, இந்த ஆர்டிக்கல் இதுதான், என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்துக்கோ, அவ்வளோதான், அதோட நிறுத்திடணும். இந்த ஆர்டிக்கல் இது சொல்லுது, இந்த ஆர்டிக்கல் இப்படி சொல்லுது, நீ நைட்டு தூங்காமல் இருந்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு கீழே கருப்பு அடிக்கும், இன்னும் ஒரு வருஷத்துல நீ கண்ணாடி போடணும்னா சண்டை வந்துடும். மேக் them to think, give them the opportunity. இப்போ இருக்கிற இந்த ஜென்ரேஷன் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா, நம்மளை கேட்கணும், நான் முடிவெடுக்கணும். அந்த முடிவெடுக்கிறது எப்படி எடுக்கலாம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷர்ட் எடுக்க போறாங்கன்னா, அந்த காலத்துல எனக்கு தெரியும் எங்க அப்பா என்ன பண்ணுவாரு, இதாண்டா சட்டை போடுறான் பாரு, கோவம் வரும், வெளிப்படுத்த மாட்டோம். ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷன் பீப்புள் எப்படின்னா, எனக்கு துணி எடுக்க போறீங்களா, என்னையும் கூட்டிட்டு போங்க, இல்லாட்டா சட்டையை எடுக்க வேண்டாம் நீங்க, ஸ்ட்ரெயிட் அவே. ஸோ ஹவு டு யூ ஹேண்டில் தம்? சரி வா போகலாம். நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு பட்ஜெட்டிங் இருக்கும். போனோன்னா ஒரு 4-5 சட்டையை எடுத்து கொடுத்துட்டு, நான் ஒரு அப்பா 4-5 சட்டை எடுக்கிறேன், அதில் நீ ஒன்று எடு, இல்லாட்டி நீ ஒரு 4-5 சட்டை எடுத்து வை, அதில் அப்பா ஒன்று சூஸ் பண்ணுறேன், அது போட்டுக்கோ. ஸோ ஐதர் வே யூ ஹாவ் சம் சார்ட் ஆஃப் எ கண்ட்ரோல் ஆன் தி ஷர்ட்ஸ் பீங் பிக்ட் அப். ஸோ பையன் ஏதோ ஒன்றுக்கு ஓகேம்மா. ஸோ இட் இஸ் ஆல் பை ட்ரையல் அண்ட் எரர். இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பர்சன் whom we are talking. So one method which we always suggest them is give them some limitation of choices and ask them to take the decision. காலைல 6 மணி பஸ்ஸுக்கு போகலாமா, 7 மணிக்கு பஸ்ஸுக்கு போகலாமா? ஊருக்கே போக வேண்டாம் டேடினா அடுத்த ஸ்டெப் போகணும். ஊருக்கு போகணுங்கன்னா, ஆனால் இந்த 2 பஸ்ஸும் நம்ம ஊருக்கு போகிறதுக்கு இருக்குது, இந்த 6 மணி பஸ்ஸா 7 மணிக்கு பஸ்ஸுக்கு, இந்த 2 பஸ் எது எடுத்தாலும் போகலாம், நீ சூஸ் பண்ணி சொல்லு. பாரு, நீ அன்னைக்கு சொன்ன எதை கேட்டாலும் உன்னை நான் இன்வால்வ் பண்ணுறது இல்லைன்ட்டு, ஐ எம் இன்வால்விங் யூ, யூ ப்ளீஸ் டெல் அஸ், பட் ஊருக்கு போகிறது மஸ்ட்டுப்பா, நீ 6 or 7 சொல்லு. ஸோ bringing in some conversations like this, எடுத்தோன்னா வராது, probably a little bit of practice where we build up some scenarios. இந்த சினாரியோக்கு எப்படி பண்ணுறது, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்ககிட்ட இந்த சின்ன ஒரு நீ என் பையன் மாதிரி இருறா, நான் கொஞ்சம் பேசி பழகிறேன். See, that is how we also started developing things. I still remember when when I was in college, even though I studied in a English medium school, we colloquially spoke in Tamil only. காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இங்கிலீஷ்ல பேசணுங்கிற ஒரு எண்ணமே உருவாச்சு. பட் லக்கிலி வி ஹேட் த பேசிக்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். அந்த கிராமட்டிக்கல் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு தெரியும், அந்த ஃபார்மேஷன் சென்டென்ஸ் தெரிஞ்சது. பட் தி ரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஹேப்பன்ட் இன் ஸ்கூல் பிகாஸ் ஆஃப் மை இன் காலேஜ் பிகாஸ் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேர் ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்பீக்கிங் இன்
English. So அந்த மாதிரி நம்மளும் கொஞ்சம் practices. Probably this is July. Probably in August we will have a session on this particular topic also, Sami. How to Yeah. handle the millennials. Yeah, can I add my thoughts on this? Yeah. Please, Vasant. இப்போ Please. nowadays when youngsters ask, அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா முதல்ல ஒரு 15-20 years back when youngsters ask some pertinent or inquisitive questions, we as parents or elders நம்மளுக்கு தெரியாது because we have been following that as a practice, not knowing the actual purpose for which it is being done. So வந்து Yes. we used to just answer அதெல்லாம் அப்படிதான் பண்ணணும், நீ அப்புறம் உனக்கு நீ பெரியவனா இதை புரிஞ்சுப்ப, அந்த மாதிரி தான் பதில் சொல்லுவோம். We will not say that we don't know actually. Right. But இப்போத்தி பசங்க என்னன்னா knowledge is available at the tap of a button. They can just Google up anything. So they are more knowledgeable. So that's why they question so many of our old beliefs and all now. Actually, ஒரு இன்சிடென்ட் என்னாச்சுன்னா, நானும் when my friend and myself, we were just returning from Erode, so we picked up my friend's daughter from a college on the way. So just for a conversation, I asked, என்னம்மா எப்படி இருந்துச்சு காலேஜ் இன்னைக்கு அப்படின்னா, காலேஜ் ரொம்ப போரிங்கா இருந்துச்சு அங்கிள் அப்படின்னா. எதுக்குமா போரிங்கா இருக்குன்னா, டீச்சர்ஸ்க்கு ஒன்றும் தெரியல அப்படின்னு. என்னம்மா அப்படி சொல்ற, அவங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு குவாலிஃபை ஆயிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருக்காங்க. அங்கிள் உங்க ஏராலாம் டிஃப்ரெண்ட் அங்கிள். இப்போ எங்களுக்கு நாளைக்கு என்ன நடத்த போறாங்க, நான் ஆல்ரெடி கூகுள் இட், ஐ ஃபினிஷ் ரீடிங். ஸோ when we ask some doubts, our teachers are not able to clarify. They are just going ஓல்டுல 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரெசன்ட் ஜெனரேஷன், ஐ திங்க். ஸோ நம்மளும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி Absolutely wasn't like see that is the speed at which things are transforming. இப்போ ஒரு 10 வருஷம் மேல பிகாம்ல 1-2 டிபார்ட்மெண்ட் தான் இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் காலேஜ்ல 10 டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம பக்கம் இருக்கு. பிஏ, சிஏ அந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டாங்க. ஐடி இப்போ ஏஏ வந்தோடனே லாஸ்ட் இயர்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏஏ கூட சேர்த்திட்டு ஒரு கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. Now all courses are with AI. முதல்ல I think when we were there, BE போனீங்கன்னா ECE, EEE, சிவில், மெக்கு, ப்ரொடக்ஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா there are more of ancillary things. அந்த டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலேஜ்லேயே வந்துடுது இன்ஜினியரிங்கில். ஸோ தட் இஸ் வேர் திங்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங். இந்த காலத்தோட ஒத்து போங்கிற மாதிரி சொல்கிறப்போ we are getting accustomed to what is there, the technology. Vasanji, what you said is truly right. What நம்ம டைம்ல what we knew at 25 years, now kids are knowing it at 10 or 15 years. The technology is with their hand. அப்போ அவன் கண்டிப்பா கேள்வி கேட்க தான் செய்வான். இதுல பெஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க கேட்ட அந்த சிச்சுவேஷனை which I also face in many places when I go for some training or this thing. அப்படியாப்பா எனக்கு புதுசா இருக்கே, ஒண்டர்ஃபுல், அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். வசந்த், நீங்க I think you only spoke about the tree healing, Vasant. Families like yeah, that's correct. Yeah, I never felt ashamed that I'm learning from you. I told very openly, Vasant, சொல்லுங்க, நான் டைப் பண்ணி போறேன், எல்லாத்துக்கும் தெரியட்டும், எனக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். See, when we change our attitude of not being strong or putting up a big image, then life is easy. Hey கண்ணா, புதுசா நீ ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ற, வாடா, எங்கடா எடுத்தது, கூகுள்லையா, சுபா பார்க்கலாம், வா, எந்த லிங்க் எனக்கு அனுப்ப, நானும் கொஞ்சம் பார்க்கறேன் அது என்னன்ட்டு. ஓ ஒண்டர்ஃபுல்ப்பா, லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருக்காங்க, தேங்க்ஸ்ப்பா, நாளைக்கு நானும் இதில் பார்த்துட்டு வந்து பேசுறேன். அப்படி போயிட்டோம்னா ஓகே, நீ யார என்கிட்ட கேட்கறதுக்கு, நீ யார் என்னை விட ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும், எப்படி பிடிக்கணும்னு எனக்கு தெரியும். ப்ராக்டிகல்ஸ் நீ நம்மகிட்ட தான் லேபுக்கு வருவ. See, that is where we start getting into the difficult mode. We see the younger generation as a enemy. இது என்ன ஆகுதுன்னா, it becomes யார் பெருசுன்னு வந்துருது. டேய் நீ பெரிய ஆள்ரா, என்னையும் பெரிய ஆளாக்கு, முடிஞ்சது. ஓ teach me that technique பா, how did you get this idea? So which browser do you use? நான் ப்ரௌஸ் பண்ணா எனக்கு எதுவுமே வர்றதில்ல, எனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கிறது, நீ என்ன பண்ற? பார்த்தா அவன் சொல்லுவான், சார் நீங்க கூகுள்ல போடுவீங்க, நான் வந்து ஃபயர்ஃபாக்ஸ்ல போடுறேன் அப்படிம்பான். அந்த என்னது ஃபயர்ஃபாக்ஸ்ன்னு இருக்கு, ஒப்பேரான்னு இருக்கு, அதில் போட்டால் உங்களுக்கு வேற மாதிரி வருங்க சார் அப்படிம்பாப்ல. ஸோ we are still learning from them. So when we look at the younger generation as partners in progress, at the same time keeping them in check. தம்பி இது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு, இதே நல்லா இருக்கா? ஸோ நவ் இதெல்லாம் பெரிய இது கிடையாதுங்க. நாட் மச் ஆஃப் அ டிஃபரன்ஸ் ஹஸ் கம் இன். இப்போ நம்ம இந்த பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே இட் ஹஸ் பீன் வித் லாட் ஆஃப் பீப்புள் இன் அவர் டைம் ஆல்சோ. சாந்தமா பேசுறது, பொறுமையா போறது,
அவங்க சொல்லி முடிச்சோன்னா நம்ம பேசுறது. So it's high time we started following all these things for this younger generation, because the younger generation wants us to listen first before we respond to them or Correct, give a correct. response to them. So Yeah. நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ, it's time for us to transform and what you call transform the other person also. நான் ஒன்றுன்னு சொல்றேன், நீங்களும் ஒன்றுன்னு சொல்றீங்க, நீங்க ஒன்றுன்னு சொல்றீங்க, நானும் ஒன்றுன்னு சொல்றேன். ஆனா எனக்கு ஆன்சர் வந்து 3 வேணும். எப்படி வரும்? நீங்க ஒன்றுன்னு சொன்னா நான் 2ன்னு சொன்னா 1 + 2 is 3ன்னு வரும். Only when I change my response to you, then I get the desired result. Thanks, Vasanji, for bringing Yeah. out this wonderful session. I'll prepare something, not something. I'll prepare it as a 2 or 3 day 3-part program for the month of August. We'll cover how to handle the different generation, because that is also part of our program where the family harmony keeps missing. எங்களோட first few sessions were built around grandparent and his son, grandparent and his grandson, how to bridge the gap, how grandparents can be the best friend of a grandchildren. அந்த கான்செப்ட்ல எடுத்தோம். Now I think we need to handle between the father and the son or daughter. அந்த 2 generation நடுவுல will prepare, Vasanji. Yeah. Thank you. Thank Okay. you, Vasanji. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks, Nice, Vasanji. interesting question. Yeah. Thanks, Vasan, for the wonderful inputs. Thanks, Karupsamiji. If no questions, we'll close. It's 10:20. Thank you for staying back and providing this information. Thank you, friends. We'll join again.